There, in a short while from now, we would be having the marching by the contingents. Our Honorable Chief Minister, Sir, Shri Revans Reddy, Sir, is back to the saluting dais. Permission taken, permission granted by Honorable Chief Minister. Marching fast and smart is the parade commander. March fast is all about synchronization and teamwork. It is about precision, timing and rhythm. It demands alertness and unspoken coordination, excellent synchronization, swing of arms and the sounds of their thudding feet. Parade commander యువ ఐపీఎస్ అధికారి రాహుల్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతి తీసుకొని తమ బృందం దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మార్చ్ పాస్ట్ ఉంటుంది కంటింజెంట్స్. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రధాన వేదిక దగ్గర ఆసీనులై ఉన్నారు. The contingent commanders are taking their position, dressing themselves, getting ready for the much long-awaited marching. Look at the beautiful way they are marching. It reminds us of the lyric, Kadam kadam badhai ja, khushi ke geet gaye ja. Kadam kadam badhai ja, khushi ke geet gaye ja. Ye zindagi hai kaum ki, tu kaum pe lutaye ja. Tu sher dil aage बढ़, मरने से तू कभी न डर. उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा. The synchronization, the uniformity, the unspoken coordination in every contingent you can see.